ADITYA. He will gonna talk about roles of digital platforms in supporting urban circularity and stories from Indonesian mobile applications. If you have presentation, yeah, you're welcome. Go ahead. Thank you. If you go over there, yes. Hear me clearly? Okay. Yeah, Assalamualaikum. Good afternoon to everyone. My name is Rendy Bayu Aditya. I'm from Indonesia, but currently I'm doing my PhD in the UK. So I'm pleased to be here in front of you. I'm very happy. This is my first time in Turkey. So it's very beautiful country, it's very beautiful cities, Istanbul, Kartepe, Izmir. We love it. I really love it. So my presentations today is about the roles, potential roles of digital platforms or mobile applications, you might say. We will learn together about 3 digital platforms, 3 mobile applications from Indonesia that helps people to do some circular actions in terms of circular economy actions and how they can use that platforms to re-commerce or resell their household trash or household waste. So let's imagine that we have this one, Getir, or probably any one of you have used Uber Eats. But imagine that these applications helps you selling your household waste, your cardboard, used newspapers, used cooking oil, used bottle glasses. So you can use door-to-door services. People will come to your house, they will take your trash, and then they will bring it to recycling facilities. So that's what happened in Indonesia. As we know that we are struggling with plastic waste, and we have what we call as Pacific garbage patch, which the size is twice as big as France, yeah, because of like accumulations of plastic waste around the world from the rivers, and then they just flows to the sea, and now it's growing. The size is growing. Unfortunately, and I have to apologize that Indonesia, my country, contributes to the 2nd largest plastic waste polluters with 3.2 million of plastic going to the sea. This means that Indonesia needs to, like my country, needs to do some things about plastic waste. And we do not stop here. So Indonesia, a lot of stakeholders, not only governments, but also private sectors, youth, young generations, collaborated in many sectors, produced one kind of approach using ICT, and then this research objective is we'd like to explore how trash re-commerce mobile apps can enable people collaborating in circular economy transitions. And my research method is content analysis, which is more about qualitative research in nature. And I use different sources of data, including websites, online news, YouTube, and social media videos in collecting information for my research. And then in terms of the mobile applications that I'm involving in my research, the first is called Duitin, the second one is called Octopus, and the third one is called Rappel. All of these 3 mobile applications are available on Apple stores and Google Play Store. And the basic working principles of these applications is, this is the users, yeah, like for example me as the users, and we have waste collectors, and then we have recycling checkpoints or recycling facilities. So the waste collectors act as the intermediary agents that will
pick up waste from our homes and then bring it to recycling checkpoints. So these applications and a lot of stakeholders involving in the development of these applications see waste as economic commodity that include like papers, cardboard, plastics, glasses, metals, electronics, and even oil. Used cooking oil, we can use that as the commodity for like recommercing, reselling it, and then we can use it as the bioenergy. So we can use the used cooking oil for bioenergy. And then my key findings on the roles and benefit of each stakeholders, especially in these sectors, which users and waste collectors can have more interactive engagement and have more like persuasive and incentive, especially for users, for people like residents in household, because they will get money by selling the waste. They will be easier to sell their cardboards. They can sell their used cooking oil. They can sell their bottle plastics and other type of inorganic waste. And people will just go to their home. They can make appointments. It's very easy for users and very easy for collectors. For example, by using these apps, you can communicate interactively and in real times with waste collectors. You can make appointments. So what time the collectors will go to your home, and then you can take pictures of the waste and then show. So this is the waste that I have. I have bottles, I have cardboard, I have used papers. And then by making the appointments, and sharing location, so there is a feature called geotagging. So consumers or users can also share their locations. Then the waste collectors can go to the locations of the home directly and easily, because they know the exact locations of the users. And they can also share the information about the capacity. How many kilograms of cardboard, how many kilograms of bottles. So they can bring either motorcycles or cars to pick up the waste. And then by selling and within that transactions, people can get money, like rewards. And also the intermediary waste collectors can also get money by selling these inorganic waste to the recycling checkpoints or recycling facilities that usually owned by the private recycling businesses or municipalities own recycling facilities. And this is like the face of conventional scavengers in Indonesia. And now, this is the face of, they have the same job. They go to people's, like to residential area to pick up waste. But with these applications, this job is more healthier because of waste collectors do not have to go around the residential area looking for waste into the trash bin. And then with these applications, they can just wait at home and then waiting for notifications from the mobile apps. And then after that, if they have agreement, they can just make appointment and then go to the locations of their clients. Another benefit is extended producer responsibility, which is one of the strategies to reduce plastics. An example coming from Indonesia is how collaborations between the body shops, very well-known brand for like skincare, perfume, and it's very hard for body shop to collect their plastic waste because they do not have staff. They do not have. They have to hire external staff because
the collections of plastic waste produced by body shops is not integrated in the selling system, in the business model. And these mobile apps and all the waste collectors that working for the mobile apps that I've mentioned previously serve as external staff that help this brand to perform extended producer responsibility, especially in collecting waste, plastic waste, and all byproducts from this brand. Another benefits and roles is how these mobile apps can collaborate with municipalities. Again, in Indonesia, the conditions is we lack of good services for waste management, and then because of lack of financial support from the governments, the quality of waste management service is very low. And then with these collaborations from local governments and the mobile applications, it can provide demand-based waste collection services because it's based on the request from users, and it provide more spatial coverage of services and also provide persuasive and incentives to residents to collaborate in more circular economy transitions in their city. And the last is there is a benefit of simulations with sharing economy. And in the case of Indonesia, there is a company called Restock, which is the peer-to-peer lending company that help the waste collectors, the scavengers, to expand their business, like buy new motorcycles, buy new cars, expand their capacity for collecting the waste. And then this number of business collaboration is also growing in Indonesia. So in conclusions, based on my research, I would say that the ICT can really enable people, especially scavengers and then residents, in order to participate in circular economic transitions. And collaborations play a very important role here. Collaborations between local governments, collaborations between young generations, private sectors, residents, play really important roles for circular economic transitions especially. And my last questions to be a discussion for us. Does cleaner cities contribute to resilient cities? And I'm looking forward to discuss it with you. Thank you so much. Yeah, that's it for me. Thank you. Thank you very much for Dr. Aditya. He presented a case from Indonesia. As you know, is the country with largest Muslim population. So we can learn and see their experience. Thank you again. Next presenter is Dr. TADMORI. He will present another case from Middle East, I guess. The big title of his presentation is Interaction Between Modernity and Tradition in Islamic Cities. Thank you very much. Go ahead, sir. Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm. Thank you, Mr. President. Thanks also for the Kocaeli municipality and for Kocaeli University, and first of all for Deneyimleri University, who invited me to be part in this symposium. Actually, my paper is too long, so it will be published in the abstract books or paper books. Now I will try to present shortly and resume my paper talking about the interaction between modernity and traditions on the urbanism of the Islamic cities. So I will try to make it easier for our dear translators by presenting my paper from here, and we can start also the slideshow at the same time, please. Fotoğraflar oluyor değil mi? Okay. Ben Lübnan'dan geliyorum. Zamanında Mimar Sinan'da okuduğum için Türkçe konuşuyorum.
mimarım. Doktoramı da şehircilik üzerinde bitirmiştim. Burada da sınıf arkadaşım aramızda oturuyor. Kocaeli Üniversitesi'nde de hocadır kendisi. Okay, the interaction between modernity and tradition has yet to find its appropriate articulation, as neither extremist positions nor false compromises can get to grips with the problems involved. One current attitude is predicated on the violent verbal refusal of Westernization and all its technical achievements. Another less hypocritical attitude relies on the somewhat naive assumption that Western concepts can be appropriated as such and that they will somehow amalgamate with traditional values. What is needed instead is a valuable reconciliation between Islam and a cultural paradigm and modern civilization as an ideology of progressive technical development. To be successful, any such attempt must first uncover the intents, driving forces and hidden preconceptions of each position. While modern sciences exercise considerable ingenuity in putting traditional cultures and their achievements into a historic perspective, they were strangely unaware of the conventions conditioning their own perception. No real dialogue between the two worldviews can be established unless this change of paradigms, with all its implications, is clarified and evaluated in the light of overriding cultural objectives. For more than a century, architects and civil engineers have applied practical and theoretical knowledge about vertical construction techniques to transform the look of the cities. Global warming, energy and water shortage, urban sprawl, air pollution, overflowing landfills, diseases, and global conflict are still the legacy of the 21st century unless we move quickly towards the notion and implementation of sustainability. Survival of the human race depends upon the survival of the cities, their built environment, and the urban infrastructure. So what is the problem of the modern movement? One of the major shortcomings of the modern movement was its disdain for the social, cultural, and physical context, especially in its rejection of historically ground urban structures. Whether in Europe or in the Third World, the indiscriminate implementation of its town planning principles always resulted in the partial or complete destruction of traditional urban form. In some cases, important monuments were kept, but they were stripped of their urban context. Wholesale demolition prevailed over conservation, repair, and careful renewal, since the modern movement saw architecture as being completely detached from its cultural and social matrix. It did not consider the dangers of the simultaneous disintegration of the underlying social network which had been instrumental in producing, nurturing, and maintaining the growth of the evolution of historic cities. In many third world countries, the modern movement continues to serve as an unquestioned sign of progress, no matter how illusory or inappropriate the underlying concept of development may be. To Western observers who are witnessing the collapse of the modern utopia, it must seem puzzling that obsolete Western ideologies should exert such as an influence in areas which can muster a strong cultural background of their own. This is even more surprising considering that a new generation of Western architects is now showing a growing interest in the timeless values of vernacular architecture, sometimes to the point of acknowledging them as a resource of reforming current Western planning methods. Yet many decision makers in Muslim countries still take for granted the superiority of the foreign paradigm and neglect to question both the validity of the imported principles and the alleged obsolescence of their own traditional urban heritage. During recent years, large-scale development projects have been exported to many Arab countries, where they were implemented as complete packages without recognizing
the fact that the physical forms of these projects have grown out of an alien ideological matrix and imply different codes of behavior and different environmental conditions. Basic facilities in terms of housing, transportation, schools, or public buildings were not reassembled in the light of the traditional patterns and local customs, but simply identified with the physical structures these needs and facilities have assumed in the West. Many imported structures, from high-rise buildings to over-dimensioned transportation schemes, may not have been chosen for their supposed functional advantages, but merely for the prestige these icons of modernity seem to convey. Yet much of the new hardware is far from being functionally and culturally appropriate, and a closer analysis may often reveal that its side effects, which had not been reckoned with, outweighed the anticipated positive factors. As a result of such development processes, many traditional urban structures have been left to decay or were deliberately wiped out, while modern Western-style development has spread at a rapid pace. Since most important schemes no longer reflect surviving traditional customs and values, they deprive the inhabitants of a consistent, meaningful architectural setting and interrupt the intimate interaction between man and his built environment, the very source of cultural identity. Development could only be understood in terms of a new type of progress, leading in a direct line of ascent towards eternal bliss for mankind. Most traditional cultures, regardless of their religious orientation, were much more realistic in this respect, as they accepted the given cyclical development of life, death, and transformation that operated in nature, in man, and in whole civilization. Moreover, they were able to accommodate the darker components of life, whereas modern civilization, precisely by attempting to suppress them, in an easy prey for the powers of evil. Today, the illusory character of this single-mind type of progress and the eventual collapse of the ideology of linear development has become only too obvious. It is sufficient to mention the ever-increasing environmental problems of modern civilization, which have their origins in the false conception of man being independent from the overriding laws of creation. The devastating exploitation of nature as a dead raw material, including the rapid depletion of natural resources accumulated over millions of years, has been a direct consequence of this attitude. Inevitably, the present tendency to cope with the emerging environmental problems by further intensification of technological means will only aggravate the situation, as long as the basic attitude is not revised. The contrast between the socially integrated cybernetics of traditional cities on one hand and the bureaucratically controlled planning processes of modern cities on the other hand transpires in the visual appearance of respective urban structures. The first mode has produced a distinct type of organic order, where the variety of individual components by no means precludes, but indeed sustains and enhances the overall unity of urban form. The second mode oscillates between a sterile uniformity and sheer chaos without ever being able to attain a lively urban form which could reflect the collective creativity of the society. In the present transitional period of urban development, skillful compromises are called for, as planning cannot be totally dismissed, but needs to engage internal social control mechanisms and responsibilities instead of imposing rigid constraints derived from alien cultural models. So towards reconciling tradition and modernity,
I will resume you it have now. 3 minutes. Yeah. The above conceptual analysis was intended to clarify in schematic terms the basic philosophical contradictions between what could be defined as, on the one hand, the traditional approach, and on the other hand, the modern approach of the planning and design of the built environment. It must be acknowledged that this distinction is not necessarily identical with an opposition between Muslim and Western concepts. Yet, while these labels are admittedly simplistic, they can hardly be avoided if we are to analyze the reasons underlying the current breakdown of the management of the built environment in most Muslim countries and in the development world at large. Be this as it may, the ultimate objectives of such an analysis cannot be deepen the rift between East and West, or past and present, or to anatomize specific contemporary attitudes and approaches. What is urgently needed is a thoughtful and creative bridging of the gap, but this can only be achieved if the existing divide is candidly acknowledged and not ignored or camouflaged. Today's political discourse in the Islamic world is still tainted by the dogmatic and unproductive controversy between modernists and fundamentalists. The cultural domain, having access to spiritual resources and to the power creative imagination, may offer the best chance to overcome such sterile dichotomies. For the shadow boxing between extreme but equally limited ideologies can only result in obscuring the real issue, which is how to present clash between different civilizations, mentalities, and ways of behaving can be replaced by a more constructive interaction. Drawing on all available potentials and strengths, it will hardly be possible to achieve this without, on the one hand, distilling the essential values from the local traditions, and on the other hand, scrutinizing Western technologies and architectural concepts with regard to their underlying ideologies and social implications. Any attempt to achieve a new synthesis would have to adapt and transform foreign concepts and tools to meet the specific needs of contemporary Muslim societies under changed outer conditions, thereby sustaining cultural community in creative ways. It would furthermore have to demonstrate how the abuses and mistakes of a single-minded industrial development, as implied in modern Western civilization, can be avoided under different and possibly more propitious circumstances, and above all, it would have to explore the innovative potential of traditional structures and the underlying social processes. Fundamental issues of this magnitude need to be nurtured through patient dialogue based on clear perspectives, shared values, and the strong participation of involved local groups. Dr. TADMORI, your time is finished. Can you cover up in a minute? Yeah, only just from your seconds. Mind rather than, you know, Okay. So in few sentences, so we can. As a laboratory of practicized cultural community, it could set examples which would have much wider application, even in modern parts of the city and particularly in the areas of housing, neighborhood centers, university compounds, and recreational spaces. Admittedly, this would not cause the current duality of urban vocabularies to disappear, but it would offer the society new opportunities and choices, and above all, it would remove the stigma of backwardness from the historic districts, which through their centrality and environmental qualities are potentially valuable residential areas. Brought back into the mainstream of the development discourse, a renewed local building tradition may then emerge, which would offer valuable alternatives for the current worldwide confusion of architectural idioms. Thank you very much. Thank you very much for Mr. Dr. TADMORI for his presentation. And we enjoy watching different pictures from Earth, but unfortunately we do not have those nice pictures as a majority. So
hope we can improve these kind of good examples. And next presenter is Dr. Mustafa from Azerbaijan. No, here's the next one. Oh, third one. Sorry, Iskender Salman. The title of presentation is Perspective of Use of Wave Plants in Cities Energy Supply. I think he will get present in Azerice sunacak. Evet. Go ahead. İzninizle. Hörmətli cənablar, xanımlar, hamınızı salamlayıram. Mən Azərbaycandan, Salamov İlişkinlər, Azərbaycan Texnik Universitetindən gəlmişəm. Sizlərə eləcə də həmkarlarım burada iştirak edə bilməyib, onların salamlarını da çatdırıram. Dosent Dr. Sabir Asadovun və Prof.Dr. Salamov Oktayın salamları var sizə. Eləcə də mən tədbir təşkilatçılarına, bələdiyyəyə öz təşəkkürlərimi bildirirəm ki, belə bir önəmli tədbiri təşkil edib və bizləri bura dəvət edib, maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirələr gedir. Bugünkü mövzumuz şehirlərin enerji tədarükündə dalğa santrallərinin kullanımına ilişkin perspektivlər adlı bir mövzu olacaq. On 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq texnologiyanın, tibbin, elmin sürətli inkişafı insanların yaşam şəraitini yaxşılaşdırmışdır. Belə ki, həmin dövrdən başlayaraq insan sayısı tədricən artmağa başlamışdır. Bunun əsas səbəblərindən də biri ölüm hallarının aşağı düşməsi olub, yaşam şəraitinin nisbətən yaxşılaşması olub. Məsələn, belə ki, 1804-cü ilə qədər insan sayısı 1 milyard idisə, 130 il sonra 2 milyarda çatdı və növbəti illərdə bu rəqəm sürətlə artmağa başladı və bu qrafikdən də görə bilirik ki, 2030-cu ilə kimi insan sayısı, əhali sayısı dünya üzrə 8.5 milyarda çatacaq və 2050-ci ildə isə 9.7 milyarddan çox olacaq. Və bu dövrlərdə artıq insanların 2/3-ü kəndlərdə deyil, şəhərlərdə yaşayacaq. İnsan sayısının artması, əhalinin artması müəyyən tələbatların da artmasına gətirir, çıxarır. Bunlardan ən önəmli birisi də enerjiyə olan tələbatın tədricən artmasıdır. Əhali sayısının artması müəyyən problemlərə səbəb olur. Bildiyiniz kimi, kiçik şəhərlərin genişlənməsinə, böyük şəhərlərdə sıxlığın artmasına, işsizliyə, yoxsulluğa, ekoloji ortamın pozulmasına, ətraf mühitin çirklənməsinə, eləcə də elektrik və istilik təchizatında müəyyən problemlərə, çatışmamazlıqlara gətirir. Bunlardan ən əsası hazırda gördüyümüz kimi ətraf mühitin pozulmasıdır, enerji olan tələbatın artmasıdır. Çünki indiki zamanda bildiyiniz kimi əsasən elektrik enerjisinin istehsalı neft, qaz, daş kömür hesabına həyata keçirilir və gördüyünüz kimi 1950-ci ildən 2050-ci ilə qədər əhatə edən bir dövrdür. Burada tələbat insan sayının artması ilə əlaqədar olaraq elektrik enerjisinə və onun istehsalına olan tələbatın da artmasına səbəb olmuşdur. Buradan gördüyümüz kimi zaman keçdikcə ənənəvi enerji mənbələrindən, neftdən, qazdan, daş kömürdən istifadənin miqdarı tədricən azalacaq və günəş enerjisindən, külək enerjisindən, hidroenerjidən və digər yenilənə bilən, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin miqdarı artacaq. Bunun bir səbəbi əgər mövcud dünyamızda neft, qaz mənbələrinin, qaynaqlarının tükənməsidirsə, digər bir səbəbi də ətraf mühitin kirlənməsidir, çirklənməsidir. Çünki biz nefti yandırmaqla təkcə enerjiyə olan tələbatı ödəmirik. Biz həm də neft məhsullarından istifadə etməklə bir çox əşyalar, istifadə etdiyimiz bir çox əşyalar əldə edirik, istifadə edirik, istehsal edirik daha doğrusu. O baxımdan da neftin, qazın səmərəli istifadəsi üçün yenilənə bilir enerji mənbələrindən istifadəsi çox önəmli sayılır. Yenilənə bilən enerji mənbələrini bildiyiniz kimi çoxdur. Yəni külək enerjisi var, burada geotermal,
günəş enerjisi var, hidroelektrik stansiyalarının enerjisindən istifadə olunur. Lakin bundan başqa okean və dənizlərin də enerjisindən istifadə hazırda aktual mövzulardandır. Belə ki, hesablamalara görə dünyada dalğa enerjisinin miqdarı 8,10⁶ teravatdır ki, bu da hazırda mövcud olan hidroelektrik stansiyaların istehsal etdiyi elektrik enerjisindən 100 dəfə çoxdur. Belə ki, biz bu qaynaqlardan səmərəli şəkildə istifadə edə biləriksə, onda enerjiyə olan tələbatı da əhəmiyyətli dərəcədə ödəmiş olacaq və digər tərəfdən də biz bayaq qeyd etdiyim kimi ətraf mühitin korlanmasının qarşısını alacağıq, enerjiyə olan tələbatı ödəyəcəyik ki, bu da insanların yaşam səviyyəsinin nisbətən yüksəlməsinə, sağlam olmasına və şəhərlərin dirençli, dayanıqlı hala gətirilməsinə səbəb olacaq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda dənizə çıxışı var. Bizdə Xəzər dənizi kifayət qədər müəyyən ehtiyatlara malikdir, müəyyən dalğa potensialı var və eyni zamanda kifayət qədər küləkli bir dənizdir. Azərbaycanda əsasən küləklər, Xəzər dənizində meydana çıxan küləklər 6 növə ayrılıb, yəni rüzgar türləri kimi qeyd olunub burada. Burada gördüyünüz kimi oxuya da bilərsiniz. Yəni, ən çox üstünlüyü təşkil edən küləklər şimal-qərb küləkləridir. Yəni, kuzey və batı küləkləridir. Və nəyə görə biz küləklərdən danışırıq? Ona görə ki, dalğaların yaranmasının əsas səbəbi bildiyiniz kimi küləklərdir. Təbii ki, bunlar sonda günəş enerjisinə gedir, çıxır. Lakin biz küləyin araşdırılmasına baxırıq. Çünki küləyi yaradan səbəb də bildiyiniz kimi həm də günəşdir. Küləkləri öyrənməklə biz dalğa enerjisinin Xəzər dənizində və Xəzər dənizi timsalında digər dənizlərdə də harada daha yaxşı olduğunu, harada daha potensiallı bir enerjiyə malik olduğunu bilə bilərik ki, bu da həmin dalğa energetik qurğularının, yəni dalğa santrallərinin quraşdırılması üçün əlverişli yerləri bizə göstərə bilər. Bu baxımdan müəyyən araşdırmalar aparılmışdır və həmin araşdırmaların nəticəsi qrafiklərdə təsvir olmuşdur. Gördüyünüz kimi Azərbaycan xəritəsidir və Xəzər dənizi ilə böyük bir ərazidə əhatə olunur. Hardasa 825 kilometrdən artıq sərhəddə malikdir Xəzər dənizi ilə. Abşeron yarımadasıdır və paytaxt Bakıdır. Abşeron yarımadası, onu da qeyd edim ki, kifayət qədər küləkli bir ərazidir. Yəni, burada külək potensialı da kifayət qədər yüksəkdir. Və ona görə də dənizin dalğa enerjisindən istifadə edilməsi hazırda aktual mövzulardandır. Belə ki, rüzgar tipləri araşdırılmış və onların illik təkrarlanması üçün belə bir diaqram müəyyən edilmişdir araşdırmalar nəticəsində. Təkrarlanma gördüyümüz kimi 1-ci tip, 4-cü və 6A tip küləklərin təkrarlanma halları daha çoxdur, 20%-ə yaxındır və 20%-dən artıqdır. Burada küləklərin hızına görə, sürətinə görə 5 metr saniyə qədər, 9-5 metr saniyə arası və 10 metr saniyədən artıq olan küləklərə baxılmışdır və mövsümlər üzrə, fəsillər üzrə küləyin sürətləri araşdırılmışdır. Gördüyünüz kimi, qış, yaz, yay, payız fəsillərində sürəti 5-9 metr saniyə olan küləklərin təkrarlanması daha çoxdur. Yəni, faiz etibarilə 50%-dən artıqdır. Bundan başqa, eyni zamanda rüzgar tiplərinin mövsümlərə görə davam etmə müddəti qeyd olunmuşdur. Gördüyünüz kimi 1-ci, 4 və 5-ci tip rüzgarların davamiyyət müddəti digərlərlə müqayisədə nisbətən çoxdur, yüksəkdir. Beləcə, araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ən çox istifadə edilmək üçün yararlı olan küləklər şimal-qərb küləkləridir. Yəni, biz eyni zamanda dalğa energetik stansiyalarını, santrallərini Abşeron yarımadasının şimal və cənub tərəfində quraşdıra bilərik. Bəli, quzeyində və cənub tərəfində quraşdırsaq daha səmərəli enerji əldə etmək imkanı ola bilir.
Beləcə Xəzərin dalğa enerjisindən istifadə etmək üçün imkanlar mövcuddur. Və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Xəzərin dalğa potensialı digər dənizlərlə, okeanlarla müqayisədə nisbətən azdır. Amma bununla belə həmin enerjidən istifadə etmək üçün də müəyyən işlər görülür tərəfimizdən. Yəqin ki, sizlərə də maraqlı olar. Ümumiyyətlə, onu da qeyd edeyim ki, dünya üzrə dalğa enerjisindən istifadə hazırda aktual bir mövzu olsa da dalğa elektrik santrallərinin geniş yayılmadığını görürük. Bunun bir səbəbi odur ki, texniki, iqtisadi cəhətdən səmərəli olan, əlverişli olan dalğa santralləri hələ ortaya qoyulmayıb, qurulmayıb. Yəni, qurulan dalğa santralləri də qısa bir müddətdə işləyər, sonra da sıradan çıxar, gedər. Ona görə də biz də Azərbaycan tərəfdə olaraq öz araşdırmalarımızı aparırıq və çalışırıq ki, optimal, effektiv bir dalğa santralləri yaradaq, ortaya gətirək. Hansı ki, Xəzər dənizində işləyə bilsin. Çünki Xəzər dənizinin dalğa potensialı qeyd etdiyim kimi nisbətən zəifdir. Əgər biz Xəzər dənizində işləyə biləcək dalğa santrallərini ərsəyə gətirə bilsək, qura bilsək, deməli, bu qurğular dünyanın istənilən bir dənizində, okeanında çox uğurla işləyə bilər. O baxımdan da biz müəyyən işlər gördük, müəyyən ideyalar, fikirlər var, hansı ki, onların bir qismini patentləşdirdik, bir qismini də patentə təqdim edirik. Bizim dalğa santralində hava turbini də istifadə olunur. Yəni, dalğa enerjisi hava kamerasında hava axını enerjisinə çevrilir və o axın enerjisi sonradan turbinin hərəkətinə gətirilməsinə səbəb olur. O baxımdan da biz həmin turbinlərin aerodinamik keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün rüzgar tuneli, aerodinamik boru deyilən bir cihaz, laboratoriya qurğusu qurmaq qərara gəldik və beləcə komandada hazırda 3 nəfəri köməkli şəkildə bu qurğuları qurduq. Onu da qeyd edeyim ki, bunların qurulmasında bizim ideyaların, fikirlərin ərsəyə gəlməsində yerli şirkətlərdən, yerli Azərbaycan şirkətlərindən biri maraqlı olub və onlar bizə texniki yardım, texniki dəstək göstərirlər və onların dəstəyi hesabına biz bu araşdırma işlərini aparırıq. Yəni, rüzgar tunelinin qurulmasını, layihələndirilməsini, konstruksiya edilməsini tam sıfırdan başladıq. Gördüyünüz kimi bizim komandanın üzvləridirlər. Bu bizim qurduğumuz rüzgar tunelidir. Hansı ki, orada sınaq işləri apardıq və müəyyən optimal quruluşa malik olan dalğa santralində istifadə olunmağa yararlı bir hava turbini ortaya qoyduq. Yəni, onun qanadlarını sınadıq və müəyyən nəticələr aldıq. Ən yaxşı nəticələri işimizdə tətbiq elədik. Doktor Akif, 2 dakikanız qaldı. You have 2 minutes left. Aha. Bu bizim dalğa stendidir. Dalğa qurğusunu sınaqdan keçirmək üçün bir stenddir. Bu qurğudur. Bu ilk öncə sınaqdan keçirdiyimiz qurğudur. Lakin biz indi hazırda başqa bir qurğu üstündə işləyirik və onun təəssüf ki, tam şəkildə mən açıqlaya bilmirəm. Çünki patentləşdiriləcək və patentdən sonra biz onu ictimaiyyətə təqdim edə bilərik. Yəni, məqsədimiz odur ki, biz optimal bir qurğu quraq. Onu da qeyd edeyim ki, mən bura gəlincə burada bələdiyyənin loqosu və bir şüar diqqətimi çəkdi. Çalışınca oluyor. Bu çox xoşuma getdi, xoşum gəldi. Biz də bir mühəndislər olaraq, elm adamları olaraq çalışırıq ki, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, bəşəriyyət üçün nə isə faydalı ola biləcək bir işlər quraq. Çalışaq ki, nəsə olsun. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə minnətdarım. Sağ olun. Thank you very much. You can have a seat. Thanks everybody for listening. We have 10 minutes left. If you have any questions, you can address to the panelists. So we have like 10 minutes. As I say, if you want to talk and raise your hand, or you can pass the paper so I can present. Go ahead, sir. And you can tell, bir dakika, 1 minute. As you see, we already listen different experience from different parts of the world, especially, you know, Indonesia, Arab world, and then example from some technical presentation from Azeri. So go ahead, sir, you can tell your name too. My question is to Mr. Rendy from Indonesia. Thanks for your presentation. It's kind of different perspective for me as well.
I want to ask a question, and forgive me if I miss the main point. My question is that, as far as I know, in Indonesia, there is already a vast collection system. So you provide, as an individual, you provide to the vast collector, and you get a fee or some kind of money in return. But in some countries, like Turkey, as also it's for the Kocaeli liste, similar. We don't have any fee or, we don't get any money, individuals, especially in terms of their vestes, domestic vestes. So your system, your application based on this approach. So what is your suggestion for the cities like Kocaeli? Because, do you have any suggestions for the cities like Kocaeli to have such a beautiful application and system? Thank you. Yeah, thank you so much for your questions. So the normal conditions, the common conditions in Indonesia is we have to pay for the government to collect our waste, and then they will have people to come to our homes every day and collecting our waste, put in the temporary waste collections checkpoints, and then bring it to landfills. The problems is we have very limited land of landfills, limited size of landfills, and in the city where I'm from, even now the governments ask people to reduce the number of waste by their own because we have no more space in our landfills. So it's happening in every city in Indonesia. This condition is happening in every city in Indonesia. Some of them is running out of space for landfills, and then these applications is initiated by private companies, and then they try to minimize waste going to landfills by making like the transaction between households and recycling enterprises, recycling businesses, and then also they can create like craft from plastic waste based on by the community. So it's like a community-based initiatives, waste collections, waste management initiatives by local community in Indonesia. And if I have to suggest, well, my suggestion is not only for this city, but also like cities in general, also cities in Indonesia. Innovations from like young generations, I would say people that have more visions, people that have more people are more familiar with technology. They will use technology in the future, like young generations. We can include young generations into the like formulations of these strategies, involving young generations that have visions with ICT, that have like very close with ICT developments, can generate this idea. Maybe now there is no such applications in Turkey or in the city, but probably the idea is there. The idea is still in the mind of young generations that very familiar with ICT technology. So we just need to give them opportunities to show up, give them opportunity, or maybe if people have money, give them some money, invest to them, and then let them develop the applications like Uber Eats, like Getir, like applications that I've showed you. Yeah. Thank you very much. David, do you have another question? Asking one more time. Okay, thank you very much for listening us. Thanks for coming to our session and listen. Thank you very much for the contributor. Thank you think so much. We need to present their certificate of participation at attendance. I can start with Dr. Aditya. You can hold like this.
Tamamız. Okay, thank you very much. And then I will present his certificate of attendance to Dr. TADMORI. Sir, thank you very much. Sezer hocam siz de buyurun. Sezer hocam. Ve hocam olsun. Teşekkürler. And I will present for Dr. Musa, but Dr. Akif will gonna take his certificate of attendance. Thank you. Tokalaşalım. Okay, sure. Let's hold it. Sezer hocam siz de